So we are beginning with set theory, the next topic for today. So from the exam perspective, let's quickly brush up certain properties. Every equal set is also an equivalent set. Equivalent set means n of A is equal to n of B. Equal set means A equal to B. If A is equal to B, then n of A will also be equal to n of B, implied. Next, every set is a subset of itself. Next, every set has null set as a subset. Next, the cardinal number of a power set is equal to 2 power the cardinal number of the set, or power set is defined as a set of all possible subsets, and the cardinal number of such a power set is equal to 2 power n, where n is the cardinal number of the set itself. If A has 2 elements, then the maximum possible subsets or the power set of A will have 2 power 2, 4 subsets in itself. You are able to understand? Power set na maximum number of subsets possible. அதனுடைய collection பேரு power set. So எத்தனை count இருக்கும், how many subsets are feasible அப்படிங்கிறது is given by 2 power n. Okay? Next, A delta B equal to A minus B union B minus A. இது உங்க புக்ல இந்த ஃபார்முலா இல்ல, பட் ஒரே ஒரு சம் இந்த பேஸ் பண்ணி இருக்கு. So I am giving you this as a formula, A delta B. Next, complement of a set is nothing but universal set minus the set itself, generally denoted by A dash, A apostrophe actually, but it is read in maths as A dash or A complement. Clear till here? Adutha polama. Next, a null set will not be denoted apart from these two symbols. If you have both these symbols together like this, this is not a null set. Okay? Coming into the Venn diagram formulae, the most two formulas that you will be using, n of A union B is given by n of A plus n of B minus n of A intersection B. N of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. Clear? Now, in your exam,
when they are going to give you a problem in the identities. I would prefer don't directly substitute in the formula. Draw the diagram, you will be able to understand the formula automatically. This is for A union B union C. 2 kodimutta is for A union B. That's all. நம்ம மேத்ஸ் மார்க்கை எடுத்து போட்டால் அது A யூனியன் B. கூடவே நம்மளுடைய வருத்தத்தையும் இன்னொரு கோழி முட்டையில் போட்டால் அது A யூனியன் B யூனியன் C. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது பெட்டர். Now you tell me which problem you can do. That's it. Set theory is over. நீங்கள் எவ்வளோ போனாலும் இதுக்குள்ளே தான் அவங்க கேட்க முடியும். If A and B are two sets, then A intersection B minus A. Okay. A, B, A, B. Okay. சொல்லமா B minus A அப்படின்னா elements in B but not in A. A intersection B minus A na elements in A which are also in B. கண்டிப்பா இது not possible. ஏன்னா A இதோட முடியுது, இதுலேருந்து தான் B minus A வே ஆரம்பம். There is nothing common, so this is always an answer. Next, B minus A na elements in B but not in A. So A ல இருக்கிற எந்த எலிமெண்ட்டுமே அதில் வராது. So A intersection B minus A na there is no common. A தான் எல்லாத்தையுமே நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் B minus A ல. So what will be common? Intersection means common. There is nothing common. This common area is left unshaded. So it will be an answer. Next. Next. புரியல. ஓகே, இப்படி போட்டா AB அப்படின்னா A is a subset of B. I told you, remember with the greater than less than symbol. சின்ன பக்கம் இருந்தது, that is the sharp edge எந்த பக்கம் பாயிண்ட் ஆகுதோ that set is an inferior set, that is a subset. If I write this as B, what I mean here is B is a superset of A. Subset is an inferior set, superset is an superior set. So இந்த மூக்கு எந்த பக்கம் இருக்குன்றது தான் மேட்டர்ஸ். இதையே ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் இதையே ரிவர்ஸில் படிச்சிங்கன்னா இது வரும், இதையே ரிவர்ஸில் படிச்சிங்கன்னா இது வரும். ஓகேவா? தென் this is pretty simple. இதில் வந்து there is nothing much more to break your heads upon to solve. அப்படியே direct substitution, பிளைண்டாக கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ substitute பண்ணணும். There is nothing much to discuss in this area. ஓகேவா சார்? anything else from your end? The doubt will come, okay? Okay, can we go with the next topic then? Right. So successfully we have completed within 10 minutes the theory is planned. The next topic, you have equations, you have permutation, combination. What is it you want to begin? Okay, equations. Quadratic equations. Now, quadratic equations is of the format x squared plus ax squared plus bx plus c equal to 0. That is, the degree of the equation is 2. The highest degree in the equation is 2. Okay, so a quadratic equation, since there are two
variables involved. That is why you get the unknown as power 2. So there are two possible values of x. The solution will always be of two numbers. This is quadratic primary area. Why it is called quadratic? Because the graph passes through all the 4 quadrants in the graph. That is why it is called as quadratic equation, because it touches all the 4 quarters of the graph. Okay, and each quarter is called as a quadrant. So there are multiple methods of solving. The primary 2 methods that you need to keep in mind are factorization and formulae. There is also something called as completion of squares. Please do not use this method because it's quite time consuming. I would prefer everywhere use this. This is the last resort. You play a video game. There is one ultimate weapon that you can use against any enemy. That is this formula method. Against any problem you use, you will get the answer. That is the beauty behind the formula method. Okay, ma? Clear? So I would prefer this, but still I will give you the shortcut for both the formula as well as the factorization. So formula is simple. Minus b plus or minus root of b squared minus 4ac divided by 2a. So one of the root is plus, one of the root is minus. Okay, va? So minus b plus root b squared minus 4ac by 2a is 1. Minus b minus root b squared minus 4ac by 2a is second. Whereas in factorization, what I do? Factorization ax squared plus bx plus c. Idhila ac I multiply and I divide it into 2 factors such that they add up to b. Then I take common out and I find out the factors. Okay, so these are the 2 methods, predominant methods that you use. Okay, apart from this, there is something. There is another way in which you can figure out certain qualities in the equation. This is derived from the formula method. They've told that without even finding the roots of the equation, you can identify certain qualities of the roots of the equation. This is using the factor b squared minus 4ac. This is called determinant, because this determines these natures that we are going to see for the roots in the equation. So they said if this value is equal to 0, then the rules are real and equal. If this value is not equal to 0, okay, idila first subdivision. If it is less than 0, then the rules are unreal, that is imaginary. For example, root of minus 1, it doesn't exist. It doesn't exist. Root of 1 exists, but root of minus 1 doesn't exist. Cube root of minus 1 exists. Cube root of minus 1 is minus 1. Even power la irukumbodhu, nth root even power la irundaduna, negative numbers will not exist. So they are called as imaginary. If it is greater than 0, further subset. Okay? If it is a perfect square, they are unequal, but they are rational. For example, minus 2 plus or minus root of 16 by 2. The solve panina 16 oda root ana 4 minus 2 plus or minus 4 by 2. This will give you one number without any root in it. Answer root மறுபடியும் வராது. ஒரு definitive fraction or a definitive number வரும்.
So they are called as rational numbers. You are able to get it? Now if it is an imperfect square, then they are real but irrational as well as unequal. So there are 5 properties that you need to remember. If it is equal to 0, real, perfectly equal roots. If it is greater than 0 and it is a perfect square, they are real, unequal but rational. If it is greater than 0 but an imperfect square, it is real, unequal but irrational. If it is less than 0, it is unreal. Clear? Okay, now more than this, they said, even without finding the roots, you can still find the sum and the product of the roots in an equation. So, ax squared plus bx plus c equal to 0. If this is the given equation, the product of the roots is given by c by a. The sum of roots is given by minus b by a. Okay? So, in an equation, you can find these two even without finding the roots. Even for an unreal root equation, this can be found. You root alla kandupidikkanumra avasiyam illa. Number 2, if you are given these two and you are asked to frame the equation, then the equation can be found by x squared minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. You are getting it? All of you? Ama. Product of roots கொடுத்துட்டான், sum of roots கொடுத்துட்டானா நீங்க substitute பண்ணி என்ன root எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். டைரக்டா அது அப்படியே இருக்கு இந்த மெத்தட்ல plug in பண்ணீங்கன்னா you will get the equation. Clear? All of you? With this quadratic is over. Any question that you wish to solve, you can ask. Cover. Choose the if the roots of the equation are equal, எப்ப equal இருக்கும்? b squared minus 4ac equal to 0. So find out b squared is another 9 squared minus 4 into 3 by 4 into c, rather c cubed. The c cubed னு கொடுத்திருக்கான். So okay, so I know b squared minus 4ac equal to 0 because they have given the roots have to be equal. So when I am substituting, I get 81 minus 4 into 3 by 4 into c cubed is 0. So 81 minus 3 another. No, you can't do that. So minus 3c cubed equal to minus 81, minus gali. C cubed will be 81 by 3 enna.
minus minus போய்டும் 27, so C will be 3. Next, sorry, choose. If one root of the equation exceeds the other by 5, then the value of m is equal to done. Fifth polama. So given equation x squared minus 3x plus m equal to 0. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கான்? Value of one root exceeds the other root by 5. So if I take alpha and beta are the roots, alpha equal to beta plus 5. ஏதோ ஒரு root, you can even take beta equal to alpha plus 5. That is your headache. Okay, va? So what is sum of roots in this? Minus b by a, which is 3 by 1, which is 3. Okay, va? What is product of roots? M. வெறும் m. C by a தான். Product of roots is C by a. Sum of roots தான் minus b by a. B க்கு மட்டும் தான் எப்பவுமே மைனஸ் வரும். ஃபார்முலாலே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் b தான் வரும். ஓகேவா? Clear till here? So I know alpha plus, this is nothing but alpha plus beta. I know alpha is beta plus 5. So 3 equal to beta plus 5 plus beta. Agree? Correct? So in the 5 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus 2 equal to 2 beta. அப்போ beta என்ன? Now alpha equal to beta plus 5. So alpha will be இப்போ அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? The value of m. m என்னது? Product of roots. So ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் என்ன? புரியுதா? நெக்ஸ்ட், அடுத்து என்னடாமா? அதான் பண்ணியிருக்கேன் 4. அடுத்து 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 next. If the equations x squared plus 7x plus 12 okay, இதோட roots என்ன first? x equal to minus 3 minus 4 வரும். சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஓகே.
have common roots in x squared plus mx plus 5. So minus 3 is common. அப்போ என்ன வரும் 9 plus minus 3m plus 5 is 0. 9 plus 5 14. So m will be 14 by minus 3. Rather minus 14 by minus 3. Minus minus போயிடும். So you are left with how much? 4 2 by 3. அதாவது ஒரு ரூட் காமன்னு சொல்றான். ஸோ நான் மைனஸ் 3 காமன் ரூட்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எம்மோட வேல்யூ என்ன? -4 ரூட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா என்ன வேல்யூ வருது? இப்போ -4 எடுத்தேன்னா என்ன வரும்? 4 4s are 16 plus -4m plus 5. So m equal to 21 by 4. That is nothing but 5 1 by 4. So the value of m will be these two. நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. x squared plus 4x plus 3x plus 12 வரும். ட்ரீ மெத்தட்ல தான் நானே போட்டிருக்கேன். x squared plus 7x plus 12 தானே கேட்டிருக்கான். x squared minus 7x னா அது நீங்க சொல்றது வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ன்ற கூடாது. இன்னும் டாபிக் இருக்கு. No, 12th one now. The greatest common divisor of the equations 2x squared minus x minus 1 and 4x squared plus 8x plus 3. Factorize both. See which is common. That's all. They are asking you which is the common factor. There are no. ரெண்டுத்தையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு. ரெண்டுத்துக்கும் x minus 1 x plus 1 ன்ற மாதிரி you will have two roots coming in. ரெண்டுத்துக்கும் I'm just giving you an example. இதுக்கு ஒன்று வரும், அதுக்கு ஒன்று வரும். அதில் எது காமன் பாரு, அதான் ஆன்சர். Two ones are 2. So 2x squared minus 2x plus x minus 1 equal to 0. x common எடுத்த 2x காமன் எடுத்தேன்னா என்ன வரும்? x minus 1 plus 1 x minus 1 equal to 0. So 2x plus 1 x minus 1 equal to 0. இது ஒரு பக்கம். இந்த பக்கம் வா. 4x squared plus 8x plus 3 equal to 0. 4 3s are 12. 12 உடைய ரெண்டு ஃபேக்டர் 6 and 2. So 4x squared plus 6x plus 2x plus 3 equal to 0. 2x plus 3 common. When you take 2x out plus 1 common, 2x plus 3 equal to 0. So 2x plus 1, 2x plus 3 equal to 0. Which is common? 2x plus 1 is common. So that is the GCD. So the answer is false. Okay, va? அவங்க நான் மற்றவங்க
Any other doubts you have, ask me now. அதுக்கு புக்கை தொற்றுக்கணும். தூபதி நைவேத்தியம் காட்டி சரஸ்வதி பூஜை மாதிரி தினம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா புண்ணியம் மட்டும்தான் வரும், மண்டையில் ஏறாது எதுவும். மனசாட்சியோடு சொல்லுங்க, புக்கை தொட்டீங்கன்னு போச முடிச்சு 2.5 மாசம் ஆகுது. நீ போடுறன்னு தெரியும் எனக்கு, நீங்களும் லட்சுமி அக்காவும் போடுறீங்கன்னு தெரியும். அவங்க தனியாக என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி கிளாரிஃபிகேஷனும் வாங்கிட்டாங்க. அதனால எனக்கு தெரியும் அவங்க போடுறாங்கன்னு. நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? சைட் ஓகேவா? போலாமா? யூ ஹேவ் எனி அதர் டவுட்ஸ்? கிளியர்? இதான் லாஸ்ட். Ratios, proportions, I'll just touch and I'll go to permutation. Okay? So, ratio and proportion. What is a ratio? Comparison of two variables of a like kind is called as a ratio. They must have something in common to be compared. Generally denoted as A is to B. Okay? Ratio ku nariya properties கிடையாது, but certain rules are there. A plus 3 is to B plus 3 will not be equal to A is to B. When you add a constant to two terms in a ratio, the ratio will change. It will not remain constant. But when you multiply or divide a ratio with a constant, the ratio will be maintained. When you multiply or divide with a constant, the ratio will be maintained. Now you are given a quantity x to be divided in the ratio A is to B. Then how will you divide? So you will say x into A by A plus B is to x into B by A plus B. This is how you will split a given quantity in a given ratio. Okay? Ratio பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான். இனி proportion தான் மெயினா இருக்கு. Now what is a proportion? When two ratios are equal, they are said to be in proportion. That is, A is to B is equal to C is to D. When this kind of an establishment is in place, or this kind of a relationship is in place, you can see that AD equal to BC. The very complex ratio can be expressed in fraction. So when I am going to write A by B equal to C by D, I am basically cross multiplying. By default now, when I cross multiply, my values will be equal. This is called as product rule. The two corner variables in a proportion is called as extremes. The two in-between variables are called as means. So the rule says product of extreme is equal to product of means. Now in a given proportion, if I say A is to B is equal to C is to D, then B is to A is equal to D is to C. This is popularly called invertendo. I am basically inversing the fraction. So it is called invertendo. Always add an endo to the end.
A is to C is equal to B is to D. I am alternating the terms. So this is called alternando. A minus B is to A is equal to C minus B is to C. This is called supprehendo. A plus B is to A minus B is equal to C plus D is to C minus D. This is called alternando. Sorry. This is called componendo dividendo. A plus B is to A equal to C plus D is to C. This is called addendo. This can be A or B, this can be C or D. And the second variable, subtrahendo, addendo, can be any one of the two variables that you add or subtract. Still they will be the same. This is called addendo. These are the rules that you need to remember. So in a given problem, if it is a proportion, always remember product rule. No other rule will apply. Next, there is something called as continuous ratio. For example, A is to B is given as 2 is to 3. B is to C is given as 5 is to 6. What will be A is to B is to C? A is to B is 2 is to 3. This is 5 is to 6. So 3 eppadi 5 ah maathalam or 5 eppadi 3 ah maathalam? 5 3 ah maathana divide by 5 into 3. So the rule of ratio says when you multiply a constant on the other side, do the same on the other side also. So into 3 by 5 panningana, what do you get? You get 2 is to 3 is to 18 by 5. Ida A is to B is to C. This is called a continuous ratio. When there are more than two variables compared with each other, they form a continuous ratio. You are able to follow this? புரியறதா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றேன்னு? ஏதாவது ஒரு இப்போ நான் இதையும் நம்ம இதை வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். இதை மாற்றினோன்னா என்ன பண்ணோம்? இன்ட்டு 5/3 பண்ணோம். அப்போ இங்கே இன்ட்டு 5/3. So you will have 10/3 is to 5 is to 6. புரியறதா? Do you follow? Yes or no? All of you clear so far? So இது ஒரே ரேஷியோ தான் actually speaking. Numbers வெவ்வேறு. I want I can convert this to that. 18/5 என்ன பண்ணோம்? into 3/5 பண்ணோம். into 5/3 பண்ணி பாருங்க. இது 6 ஆகும். இந்த 5 போச்சா? 18/5 இது. 5 போச்சு. இது 6 ஆச்சா? இதையும் into 5/3 பண்ணுங்க. into 5/3 பண்ணா என்ன வரும்? இங்க 5 வருமா? 2 into 5/3 பண்ணா ஒரே கான்ஸ்டன்ட்டை தான் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் மூணு இடத்துலயும். I am still getting the same. So this is equal to this only. So உங்க ஆன்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கான்றத பார்த்துட்டு எந்த வேரியபிளை கன்வெர்ட் பண்ணனும்னு பாத்துக்கோங்க. புரியுதா? என்னடா? ஓகேவா? Now coming to the next small topic in this area, variation. Now what is variation? When one variable changes in a given relationship, how does the other variable change? Say x is dependent on y. If y goes up, x goes up, then it is called direct variation. Okay? அவன் 10 ரூபா தரான், நானும் 10 ரூபா தரேன். டைரக்ட் வேரியேஷன். அவன் 10 ரூபா தரான், நான் காசே தர மாட்டேன்.
When y goes up, x goes down and vice versa. Then it is called indirect variation or inverse variation. Direct variation is also called as directly proportional to each other. Inverse variation is also denoted as inversely proportional to each other. Direct variation example, price and quantity. Demand இல்லை 10 பொருள் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதே பொருள் ஒரு பொருள் 2 ரூபா 10 பொருள் எடுத்தா எவ்வளோ 20 ரூபா because the number goes up the price also goes up. Built quantity. Okay, inverse variation the best one is work and men, work and labor. If 2 people do work in 8 hours, how much will 4 people do the same work at? When I increase the manpower, the time required will come down. You are able to understand? Clear? This is inverse variation. So always populate in this format. Now let us take an example to understand the format. X, Y. X is directly proportional to Y nu vechukkonga. For example, price of a pen. If one pen costs ₹2, how much will 20 pens cost? Okay, the rule is you have a unknown. So this y is unknown. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னா இந்த இடத்துல இந்த y தான் அப்ப கண்டுபிடிக்க போறேன். So the rule of direct proportion is take the known value of the unknown column, multiply it by the inverse of this, which is 2 into 20 by 1, which is, if it is direct proportion, known of the unknown into inverse of the fraction. இது அப்படியே ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்துக்கோங்க, நோனை அப்படியே இன்வர்ஸ் பண்ணிக்கணும். நோ அதே எக்ஸ் ஒய் இன்வர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன்னு வச்சுக்கோங்க. Men and hours consumed. Okay, say 5 men does the job in 10 hours. How much will 10 men require? இன்வர்ஸுக்கு இதே தான், அதே known value of the unknown ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஸோ எவ்வளோ வரும்? 5 hours. இன்வர்ஸ்னா அப்படியே, டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்னா யூ வில் டேக் த இன்வர்ஸ். புரியுதா? தட்ஸ் ஆல் இஸ் ரேஷியோ, ப்ரொபோர்ஷன் அண்ட் வேரியேஷன். எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? Any questions you want to make me do, please let me know for clarification of purpose. Can we go into the last one? Permutation, combination. Permutation means arrangement, generally denoted as NPR, where N denotes the total volume, R denotes the number of places that you are going to arrange by picking items from the total volume. Therefore, R will be always lesser than or equal to N. I cannot arrange 2 items in 10 places. Not possible. But I can arrange 10 items in 2 places. I can just pull out any 2 of the 10 items and arrange. So it is always denoted by NPR. This is always given by n factorial by n minus r the whole factorial.
So factorial table, 0 factorial is 1, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 7 factorial is good, 8 factorial is 9 factorial is 8 வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுனா போதும் 9 factorial வெறும்னா அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And 10 factorial will be 3628800. Please remember this table for quick simplification in case of MCQ onwards. Okay? Now, there are some understanding in the rules. Now I have n items of which I do not want one item at all to be picked up, but the arrangement places remains open for the same number of units. So and the one item it is equivalent to throw that item out now. Say for example, there is an LKG kid sitting here. I am taking the session for you. What will you understand? So now student count எடுக்கும்போது நான் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேனா? It is that நான் கவுண்ட் பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, பண்ணாட்டியும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்கு I can as well ignore him and count the rest. So it is always given by n minus 1 PR, where an arrangement does not contain a variable from the given set. For sure, it is n minus 1 PR. For example, I am arranging the colors in a rainbow wherein I don't want violet alone. Now 7 PR na panni prayojanam illa. I can do 6 PR and live with it every day after, because I am not going to choose that one violet anyway in whichever arrangement I take. You are able to get this? Clear? Next, I am definitely considering that item. Whatever happens, you are selected. Okay? If that is going to be the case, then the required number of places also goes down by 1. I have 6 vacancies in my company. I am appointing one of my relatives in one of the places for sure, whether he attends the interview or not. Appa na enna place fill pannom? Only 5, because that one is already filled up with that person who has applied. So total candidates la one gali, required places li one gali. You are able to understand? So if one is definitely getting filled up in that specific place, then it becomes n minus 1 p r minus 1 also. You are able to understand this? The logic ongalukku puriyada? Next, there is something called as direct event and dependent event and independent event. If a certain arrangement, idu vandu combination la innum theliva puriyum. If I have to arrange x items in such a way that 2 items out of x items will always exist together. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 of you are here. I am saying that 2 of you will always sit together, and in such a way I have to shuffle all the 7 of you. So enga ponala avanga rendu perum pakkathu pakkathu thana povanga. So they form a block. So avanga oru block ah eduthitta baaki ethana peru avanga rendu peru vittrunga. 1, 2, 3, 4, 5 plus on the block. You are able to get it? So enna agum n minus 1 p r minus 1. இந்த r தான் r இடத்துல fill பண்ண போறீங்க. But further those two will arrange between themselves in n ways. That is 2p2 ways. You are able to understand? புரியுதா? So in the 2 க்கு பதிலா I will introduce another variable q. If there are n variable to be arranged in r places such that q people always or 2 q variables exist together, then it will be n minus q plus 1. This is the actual format. N minus q plus 1 p r minus q plus 1 into qpq. இதை நான் வந்து கிளாஸில் எடுக்கும்போது டைரெக்டாக உங்களுக்கு டயக்ராமில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். அந்த பாக்ஸாக போடுவேன்.
அதில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். நான் இந்த ஃபார்முலாவை இப்போ தான் எடுக்கிறேன். இப்படி தான் உங்கள் புக்கில் இருக்கும். புரியுறதா? You are able to get this? Permutation பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான். அவசரப்பட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போறேன்னு சொல்லிட்டேன். Good. Leave it in. This is all in permutation. Oh. This is all in permutation. Okay? Any question you can ask. Combination எடுத்து வருவோம். அது அடுத்து. Basic questions first கேளு. Circular permutation வரும். There is one more trick which I missed. Now there are 8 or 7 of you sitting, wherein 2 of you will not sit together. இப்படி ஒரு arrangement is also possible. But அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மொத்த arrangement minus you sitting together gives you not sitting together. You are able to understand? There are some instances where you cannot compute it directly. அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு you will use the reverse method. மொத்தமா எவ்வளோ பாசிபிள், அதில் எங்கெங்கெல்லாம் சேர்ந்துருக்கா எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போட்டால் வேலை முடியும். You are able to get it? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் your question சொல்லிடும். Any question that you want me to do? Circular permutation வரேன், இன்னும் இருக்கு. அது வந்து ரெண்டே ஃபார்முலா தான், அது கடகடன்னு முடிஞ்சிடும். இதுல இன்னொன்று, where there are duplicates 1 1 1 2 2 3 3, where there are duplicates available, then NPR will be divided further by every duplication factorial. 3 1 இருக்கு, so 3 factorial, 2 2 இருக்கு, 2 factorial, 2 3 இருக்கு, 2 factorial, divided by every duplication frequency factorial. புரியுதா? Combination. Permutation யூஸே பண்ண மாட்டீங்க probability, only combination. But combination போடுறதுக்கு permutation தெரியாம போட முடியாது. என்ன சார்? Generally permutation வரவே வராது. Because probability is choice. Choice is combination. No doubts? நிஜமா? அப்படியே நீங்க கேட்டு கிடிச்சிட்டாலும் பார்க்கிறேன். இதுதான் உங்க நம்பரான்லாம் நாங்க டவுட் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். இதான் சார் உங்க நம்பரான்லாம் அனுப்பக்கூடாது, அதெல்லாம் நாங்கள் டவுட்டுன்னு கணக்கெடுக்க மாட்டோம். அதான் சார் நீங்கள் லாடு லவக் தாசா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கக்கூடாது. Okay, now coming to circular permutation.
Circular permutation rule enna? The rule is it is a circle, so I fixate a point in R. So the beauty behind circular permutation is that R is always equal to n. இப்போ 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேரை சர்க்கிளில் உட்கார வைக்கணும்னா 10 பிளேசஸ் தான். I am not ignoring any person. So it is always given by n minus 1 factorial. ஏன் அந்த மைனஸ் ஒன்னா அந்த ஒரு ஆளை ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக ஃபிக்ஸேட் பண்ணிட்டு மற்ற 9 பிளேஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க. அதனால் அந்த பாக்கி 9 பேருக்கு தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறும். அந்த 10வது ஆள் உங்கள் கைப்பிடியில் இருக்கான் பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. புரியுதா? யூ கெட்டிங் திஸ்? நோ. The problem comes when it is going to be a necklace. ஏன்? It will be symmetrical. அதாவது ஒரு பக்கத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Therefore, in case of a circular permutation, it will further be divided by 2 because the clockwise and the anti-clockwise will duplicate each other. This will apply only in case of a necklace. Beads and necklace la kokkreenga அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கெல்லாம் மட்டும் தான் இது. In all other circular permutation cases, it is always n minus 1 by 2. Sorry, it is always n minus 1 factorial. You are getting it? Puriyada? This is circular permutation. You have some illendringa, so I am proceeding with combination. எனக்கு என்னமா கிளாஸை விட்டா போதும்னு உட்காந்துருக்கீங்களோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. permutation here. Nine P5 aduvada adana 9P5 9P5 plus 5 into 9P4 equal to 10PR. Polama, can we go inside? Okay. So 9 factorial by 4 factorial plus 5 into 9 factorial by 5 factorial equal to 10PR. Okay, va? 5 factorial can be written as 5 into 4 factorial. Appo 5 poidum, you get 2 times 9 by 9 factorial by 4 factorial. This is equal to 10 factorial by 10 minus r the whole factorial. Puriyarda? Vare. Idu varaikkum puriyarda? There is not, ipo factorial vechi ungala solve panna mudiyadhu. So all you can do is open up the full thing. So when you do that, 2 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5. This will be equal to 10 into 9 into இதில் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளம் உண்டு. இதை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ளிட்டே பண்ண முடியாது. என்னென்ன ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க? ஸோ ஆல் யூ கேன் டூ இஸ் ஓப்பன் திஸ் ஃபுல் திங், மல்டிப்ளை. என்ன வருது? மல்டிப்ளை பண்ண 30, 210 into 144 எவ்வளோ? 30,240. This is equal to 10 factorial by 10 minus r the whole factorial. Now 30,240 factorial table எங்க வருது? எங்கேயுமே வரல. ஒரே நிமிஷம்.
Answer வந்து none of these, Raja. Okay. Now go with option testing. Don't solve for R. It will take a lot of time for you to solve. When you go with option testing, 10 factorial by 7 factorial, 10 into 9 into 8. கண்டிப்பா 3240 கிடையாது. 10 9s are 98s are 720 தான். Into 7 பண்ணீங்கன்னா 4 ஓட வேல்யூக்கு 10 factorial by 6 factorial பண்ணீங்கன்னா 8 into 7 பண்ணா எவ்வளவு வருது? 5040 அதுவும் கிடையாது. Into 6 பண்ணீங்கன்னா 30240. 6ங்கிறது வந்து 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5. So R will be 5. Go via option testing. That's easier. Purida? So when R is 5 only, the RHS will be equal to LHS. Hence proof. அதுவும் வரலன்னா நான் of these stick பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். Okay? Next. The number of 6-letter word that can be formed using the letter of the word assist in which S's alternate with other letters. Okay. Now, S in the value, there are 3 S's in the given word. 1, 2, 3. Okay. The remaining 3 has to be filled in remaining 3 areas. Correct? So, remaining 3 ku 3p3. S ku mattum enna? Parallel 3p3 again. But S 3 mein duplicate. So, divided by 3 factorial. You are able to get it? இன்னும் முடியல. இப்போ இந்த S உடைய ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இங்கேயா இருக்கலாம் இல்ல இங்கேயா இருக்கலாம். இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு. So into 2p2. 3p3 I think is 3 factorial. இது வந்து 1 ஆயிடும். So 3p3 is again 3 factorial, which is 3 into 2 6. 6 into 2 12 possible arrangements. Alternate varnanda raja, you can occupy yes, yes, yes or yes, yes, yes. இதுல நீ செகண்ட் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கி போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் தேர்ட் தூக்கி போட்டாலும் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா மூணுமே ஒன்று. ஸோ 3p3 correct for yes alone. They can interchange within themselves, but there is a duplication of 3 items of yes. So divided by 3 factorial. They can either begin in the first or in the second place. ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. So அதுக்கு 2p2. The remaining 3 alphabets, that is A, I and T, அது பாக்கி 3 places, that is 3p3. அதுக்கு காமன் கிடையாது. So it will just remain as 3p3. புரியுதா? Next. அடுத்து 3 distinct prices can be distributed among 10 boys. Any boy can get more than once. So 3 price ஒருத்தனுக்கே போலாம், 2 price ஒருத்தன், 1 price இன்னொருத்தன் போலாம், ஒண்ணே ஒண்ணு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் போலாம், 3 price 3 பேருக்கும் போலாம். So it is what? It can be 10p3. இது ஒரு combination. Or
10p2 ரெண்டு பிரைஸ் ஒருத்தனுக்கு போகும், ஒன்று ஒருத்தனுக்கு போகும். ஆர் 10p1 மூணுமே ஒரே ஆளுக்கே போகும். இது மூணுமே இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ யூ வில் ஆட். இது அப்படியே விடுறது தான் பெஸ்ட். The number of different 6 digits without repetition can be formed from the digits 317095. Okay. The number of 6 digits. ஸோ இந்த லெட்டருக்கு 5 டிஜிட் தான் ஃபில் பண்ண முடியும், 0 வராது. 0 வந்தால் அது 5 டிஜிட் நம்பர் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு மட்டும் 5p5. இப்போ ரிமைனிங் இடத்துல 0வும் வரலாம், பட் இங்கே ஃபில் பண்ணுற டிஜிட் வராது. ஸோ ரிமைனிங் வில் பி அகைன் 5p5. 5 factorial into 5 factorial. What is 5 factorial? 120 into 120, 14400, 14,400. Answer is false. Next. With the repetition, permutation கண்டுபிடிக்க முடியாது. Any other question in permutation? Any other question? புரியல. எப்பவுமே permutation is without repetition தான். அவன் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் it is by default presumed to be without repetition தான். ஏன்னா நீங்கள் ரெப்படேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் தான் அதை கீழே டிவைட் பை n ஃபேக்டோரியல்னு யூ வில் நெகட் த ரெப்படேஷன். அந்த எஸ் கணக்கில் அசிஸ்டில் என்ன பண்ணோம், 3p3 by 3 ஃபேக்டோரியல். ஏன் 3 ஃபேக்டோரியல் போட்டேன்? அந்த டியூப்ளிகேட் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும். அது எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகும், தட் இஸ் த சேம் அரேஞ்ச்மெண்ட். You are able to get it. அப்புறம் போலாமா? காம்பினேஷன் சரி, any other doubts? நீ கேட்குறதா நீ கேளு. காம்பினேஷன் போலாமா? ரைட். So we are now going into combination. The number of possible choices you make without considering the duplication of arrangements is called a combination. For example, if I am going to choose the first 3 who is sitting here in an exam hall to sit in the row, the combination is only one choice, they 3, but permutation can be 3p3. என்ன ஆர்டரில் உட்கார வைக்கிறேங்கிறது பர்முடேஷன், யாரை சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆர்டரில் உட்கார வைக்கங்கிறது காம்பினேஷன். அந்த சாய்ஸ் வந்து ஒன்றா தான் இருக்க முடியும். ஸோ பர்முடேஷனில் அதே வேரியபிள் வெவ்வேறு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்தால் எவ்ரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கவுண்டட் அஸ் 1. பட் இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது, எதை சூஸ் பண்ணுறேங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் எனக்கு கணக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் given by the formula npr divided by r factorial, because the duplicates of arrangements has to be ignored. நம்ம அங்கே டூப்ளிகேட்ஸ் இக்னோரிங் டிவைடட் பை டூப்ளிகேட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டோரியல் பார்த்தோம். இங்கே த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நத்திங் பட் த ஆர் இட் செல்ஃப். ஸோ டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல். இதைத்தான் we denote it as NCR. On expansion you get n factorial by n minus r the whole factorial into r factorial. Okay.
Now, since this is even more distinct and unique, it is having some more additional properties than permutation. One main property is the choice of you choosing an item, or the probability of you choosing an item, is equal to the probability of you ignoring all other items. I have 4 water bottles. I have to drink water from one of them. What is my probability of choosing each one of them? 0.25. That is equivalent to saying, from the probability of choosing any one among them, which is 100%, I am ignoring 75%. That is, I will not choose 3 among them. 100 minus 75%, which is again 25%, which means I am entirely choosing only one. That is why I said in probability you will choose combination, not permutation. In a permutation, duplicates are allowed. Combination duplicates it is very, very distinct and unique. Okay, so this property is given by NCR equal to NCN minus R. Ingume N will be greater than or equal to R. The first property of combination. Next, there is a special law that has been created called Pascal's law of combination. Okay? This law states NCR minus 1 plus NCR is equal to N plus 1 CR. Proof is not required to you, just remember the logic. NCR minus 1 plus NCR equal to N plus 1 CR. Mathematics, the same rule of permutation. Permanently not choosing a person, N minus 1 CR. Permanently choosing a person for that specific area, N minus 1 CR minus 1. Duplicates irukku, அதை ignore பண்ணனும், NCR divided by R factorial. Where R is the number of items that, or the frequency of A factorial, B factorial, C factorial, where each of the frequency gets repeated. All those rules will apply here. It is permutation further glorified. Okay, va? Yeah, okay. So now coming into the last part of combination. There is something called as dependent event or simultaneous event. And independent event or non-simultaneous event. Simultaneous event na ஒரு வேரியபிள் இங்க மாறிக்குன்னா அதை வச்சு பாக்கி எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணலாம். Okay, because that change will affect multiple options. That is simultaneous event. அது மாறும்போது மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் ஸ்டேபிளா இருந்தாலும் still it can be added as a single combination, each unique combination. Independent event அப்படின்னா அது மாறினாலும் மாறாட்டியும் அது ஒண்ணுதான். Say for example, if a person comes to the class or not, still the class will go on. அவன் வந்தா அது ஒரு காம்பினேஷன், அவன் வராட்டி அது ஒரு காம்பினேஷன். So effectively there are only 2 combinations possible. You are able to understand? That is independent of that event is independent. So wherever there is an independent event, you will add those independent events to arrive at the total combination possibilities. Wherever there is a dependent event, but say for example, நீங்க வந்திருக்கீங்க, நீங்க லாக்ல பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்க, சோ நான் லாக் எடுக்கணும். நீங்க வராட்டி நான் லாக் எடுப்பேனா? That totally influences my decision. அந்த மாதிரி இருந்தா you will multiply to arrive at the total possible combinations. Now say for example, there are 2 reds, 5 greens. I have to choose 1 among the red and 2 among the green. Now whether I choose red or not is immaterial from choosing 2 greens. But
the combination is dependent. இந்த ரெட்டை சூஸ் பண்ணா அந்த ரெண்டு green இந்த 5ல இருந்து எதை வேணாலும் எடுக்கலாம். இந்த green-ஐ சூஸ் பண்ணா அதையும் எடுக்கலாம். They happen simultaneously. That is what they are called as dependent events. So இங்க you will multiply each of the combination to arrive at the total combination. இப்போ நான் ரெட்டை சூஸ் பண்ணுறேனோ இல்லையோ, க்ரீனை சூஸ் பண்ணுறேனோ இல்லையோ, ரெட்டுலேருந்து எனக்கு ஒன்று வந்தா வரட்டா வராட்டி போட்டோம், க்ரீன்லேருந்து ரெண்டு வந்தா வரட்டா வராட்டி போட்டோம். This is independent. Whether I choose red or not, if green can happen on its own. Whether I choose green or not, red can happen on its own. So they are independent events. You will only add the individual combinations. Purida? You are able to understand this? So these kind of items you will have to write. இது எங்க வரும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணா? You have 8 ladies, 5 gents. You have to form a committee of 2 from each, such that the lady count will not go below 2 னு கொடுக்குறான்னு வெச்சுக்கோங்க. Multiple possibilities of combinations உங்களால எடுக்க முடியும். For each of that, இப்போ 2 lady 2 gents, இது ஒரு pair. இதுக்கு நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஆனா இத சூஸ் பண்ணீங்கன்னா மத்தத சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. They are independent. They are not simultaneous. So இது தனியா வச்சிருப்பீங்க. ஒரு gents 3 lady. இது தனியா வச்சிருப்பீங்க. பட் டோட்டல் கமிட்டிக்கு எத்தனை ஃபார்ம் பண்ணானே இத ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணுவீங்க. ஒரு ஜென் 3 லேடியை மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. பட் 2 ஜென் 2 லேடி, ஒரு ஜென் 3 லேடியும் ஆட் பண்ணுவீங்க. புரியுறதா நான் என்ன சொல்றேன்னா? நீங்க சம் போடும்போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். ரிமெம்பர் திஸ் லாஜிக் அலோன் பை ஹார்ட். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் இன் காம்பினேஷன். எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். So if there are no sums to work out, your syllabus is officially complete for the revision as well. I have covered all the basic formulae and the logic that is required for you to solve a problem that is probably expected to be asked in your exam. Okay, Baki preparation, I leave it to you. Any doubts, you can feel free to get back on my number. Okay, fill up 6th. There are 10 lamps in a room. Each one of them can be switched on independently. The number of ways in which a hall can be illuminated is. So it is 10p1 plus 10p2 plus 10c1 plus 10c2 plus 10c3, so on and so forth up to 10c10. இதுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு. If you remember 2 power n minus 1. So 2 power 10 minus 1 is your answer. 2 power 10 minus 1. One 1023 ways. என்னடாமா? NC1 plus NC2 plus NC3 plus NC4 up to NCN அப்படின்னு இருந்தா 2 power n minus 1. n minus 1 இல்ல, 2 power n உடைய வேல்யூ அதிலேருந்து 1 you will reduce. அந்த 1 என்னது அப்படின்னா not choosing anything. n 10c0 is also an option. அதை நான் choose பண்ண மாட்டேன். அதனால -1. 2 power n will give you even not choosing that item. The total volume of combination is 2 power n. அதில் not choosing anything ங்கிறது -1. அதை நான் remove பண்ணிடுவேன். -1. So 1023 ways of choosing. இங்கே தான் இருக்கு. Then என்னடாமா? There are 10 points on a day. இது நம்ம பண்ணிருக்கோம்டா. இது நான் கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கேன். கோலீனியர், கோப்ளேனார். கோலீனியர்னா they form on a same line. கோப்ளேனார்னா ஒரே ஷீட். இப்போ ஒரு புக் இருக்கு. ஒரு பேஜ்ல 2 பாயிண்ட் வைக்கிறேன், இன்னொரு பேஜ்ல 3 பாயிண்ட் வைக்கிறேன்னா அந்த 2 பாயிண்ட் கோப்ளேனார், அந்த 3 பாயிண்ட் அந்த பேஜுக்கு கோப்ளேனார். ஓகேவா? இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? There are 10 points on a plane. Among them 4 are collinear. Number of triangles can be formed by joining them. 10 பாயிண்ட்ல 4 பாயிண்ட் ஒரே லைன்ல இருக்கு. ஸோ அந்த 4 பாயிண்ட்டை வச்சு நீ வந்து ஜாயின் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. You need 3 different non-collinear points for a triangle. So it is going to be 6c3.
இல்லைம்மா இதே மாதிரி ஒரு சம் நம்ம போட்டிருக்கோம். 10 minus 4 collinear points போயிடும். ஸோ 6C3. ஆனால் இந்த 4 பாயிண்ட்ல நீ எந்த 2 வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். இன்டூ 2C2 சாரி இன்டூ 4C2. புரியுதா? ஸோ 6C3 you need 3 points. பட் இந்த 4 பாயிண்ட்ல எந்த 2 வேணாலும் அதுக்குள்ள இருக்கலாம். இன்டூ 4C2. 3 நீ தொட்டேன்னா ஒரே லைன் ஆயிடும். 2 பாயிண்ட் இதுல இருந்து நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. இப்படி இருக்கு. இதுல இந்த 4 பாயிண்ட் ஆர் கோலீனியர். இந்த 4 பாயிண்ட்ல நான் 3 பாயிண்ட் தொட்டா என்ன ஆகும்? They will form a line, they won't form a triangle. So I have to ignore these 4 points for the base. இதை வந்து இன்னொரு விதத்திலையும் போடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈவன் மோர் ஆப்ட். ஸோ 10ல் 4 பாயிண்ட் போயிடுச்சு. ஃபார் 2 points that form a line. ஓகே, C2 இன்டூ, இப்போ இதில் நான் 2 பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் வேணும், C1. பாக்கி எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு? 9 இருக்கு. ஆனால் இந்த 2 பாயிண்ட் சூஸ் பண்ண முடியாது. 7C1. புரியுதா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது பாருங்கண்ணே, இந்த 2 பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணுறேங்கண்ணே. இந்த 2 பாயிண்ட் போச்சா? இப்போ பாக்கி எத்தனை இருக்கு? 2 பாயிண்ட் போயிடுது. 10ல் எத்தனை இன்னும்? 8 இருக்கு. இப்போ இந்த 8ல் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ண முடியாது, இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ண முடியாது. என்னால் பாக்கி எத்தனைல சூஸ் பண்ணலாம்னா, சாரி 6C1. சாரி, I took it as 9 minus 2. 6C1. இது straight method. I told you there is an inverse method also. Remember, the total bottle choosing la 100 minus 75 is also 25 னு சொன்னேன். அந்த மெத்தட் படி பார்த்தீங்கன்னா 10C10 minus 10C4. This is even more robust. மொத்த பாயிண்ட்ல ஏதாவது 3 பாயிண்ட் சூஸ் பண்றதும், இந்த 4 பாயிண்ட்ல 3 பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்றதும் இக்னோர் பண்றேன். இதை விட I would prefer this to be easily understandable. புரியுதா? You are able to get it? So when you solve it, 10C10 is 1. ஒரே ஒன்று. சரி, 10C3. சரி வளர்றேன். 10C3 3 பாயிண்ட் தான் வேணும். எல்லாத்துலேயும் 3 பாயிண்ட் எதையாவது சூஸ் பண்ணுறது. minus 4C3. இந்த 4 பாயிண்ட்ல 3 சூஸ் பண்றது. ஸோ 10 into 9 into 8 by 3 into 2 into 1 into 4 into 4. அவ்வளோதான். 4C3 is 4 because it is equal to 4C1. So 4 by 1 ன்னு வரும். எவ்வளோ வருது? 32 into 15. 480 triangles can be found. எத்தனாவது இது?
116 இல்லமா 418. Clear? ஒரே ஒரு நிமிஷம். மேட் கை மல்டிப்ளை இல்லை மைனஸ் தானே இங்கே. சார் சாரி, 5 3s are 15, 15 8s are 120 minus 4 116. கரெக்டு தான், டெக்ஸ்ட் புக் ஆன்சர் இருக்கு. அதான் யோசிச்சேன், இங்கேருந்து நான் இன்ட்டு 4 போட்டேன்னு. மைனஸ் தானே மேலே போட்டேன், இங்கே மைனஸ் தானே இருக்கு. Clear? 116. This is easier. அப்புறம் over, right? Good. So all the best. Calculators பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. Follow the exam rules properly. டென்ஷன் ஆகாமல் எழுதுங்க. டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா படிச்சது மறந்து போய்டும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுக்காக சொல்கிறேன், ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் தெரியாட்டி பரவாயில்ல, போதுமன்ற மனமே கொஞ்சம் மறந்து, மொத்த பேப்பரும் தெரியாட்டி முருகா நீ விட்ட வழி, அவ்வளோதான். நத்திங் அன்மிடம். சிஸ்டமேட்டிக்காக இத்தனை நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ ஈவன் இஃப் நாட் டன், யூ ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் டைம். தயவு செஞ்சு எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டைம் போட்டு படிங்க. யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி கிளியர் திஸ் வித் ஃப்ளைங் கலர்ஸ். இது ரொம்ப பேசிக் லெவல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் ஃபார் யூ டு வரி அபவுட். ஆல் ஆஃப் அவர் ப்ரேயர்ஸ் ஆர் வித் யூ. சரியா? ஸோ வி வில் ஸ்டாப் ஹியர் வித் த ரிவிஷன். யுவர் ரிவிஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்.